Okay. So بسم الله. طبعا chest pain is a very very big topic في الامرجنسي ديبارتمنت، جدا متشعب وجدا extremely important. طيب now chest pain could be nothing or could be an aortic dissection that if you don't diagnose immediately and the patient goes to the OR immediately the patient would die. عشان كذا الchest pain احنا دائما نركز عليه كثير في الطوارئ. فاحنا هنا we'll talk today about how to approach chest pain. How can we tell if the chest pain had a serious or not serious? How to approach it? How to diagnose specific diseases? فبالبداية نتكلم عن الابيديميولوجي حق chest pain. Very very common. طيب 8 million patients per year هذا just في اليونايتد ستيتس. 8 مليون مريض كل سنة they come to the emergency department with chest pain. About 50% of all chest pain get admitted to the hospital for observation. من ال 50% هذولي 10% acute coronary syndrome. وفوق هذا كله although 50% they get observed, they miss في اليونايتد ستيتس they miss 2 to 5% of acute myocardial infarction. They are discharged from the ED. طيب عشان كذا chest pain is very important. طيب so what's the definition حق acute chest pain? It's an acute chest discomfort in the anterior thorax between the xiphoid and the suprasternal notch and from the mid-axillary lines and between the mid-axillary lines. يعني في الصدر يبدأ من suprasternal notch للxiphoid between the mid-axillary line اللي في الرايت وفي الليفت. A typical chest pain described as tightness, squeezing, crushing, or pressure sensation in the retrosternal يعني ورا sternum or epigastric area. طيب هذا typical chest pain. هذا اللي احنا دائما نسميه typical chest pain اللي يحبونه cardiologist. طيب وفي شيء ثاني اسمه atypical chest pain اللي هو a chest pain غير الtypical chest pain. الtypical اللي هو هذا هو tightness, squeezing, crushing ورا sternum, retrosternal في الابيجاستريك area. اي شيء ثاني غير الديسكربشن هذا يعتبر atypical chest pain. طيب الباثوفيسيولوجي حق الchest pain. تذكرون في نوعين من البين، في عندنا somatic pain في عندنا visceral pain. طيب السوماتيك بين عادة يجيك من الchest wall من البرايتال فلورا. هذا يكون easily described. المريض سهل يشرح لك اياه، يقول له ايه طعنات ولا احس اني زي الطعنات ولا زي كذا شيء شارب يعني، ولا ويعلمك بالضبط، يحط لك حتى يوصف لك اياه، يقول لك انه في المنطقة هذه باصبع واحد، يعني يحدد لك اياه باصبع واحد ولا اصبعين، يعني يحدد لك اياه بشكل واضح precisely located. وusually it's a sharp sensation. طعنات وخزات. طيب هذا اسمه somatic pain وعادة زي ما قلنا من الchest wall أو من الparietal pleura. طيب الvisceral pain اللي هو originate from the organs, blood vessels or visceral pleura. طيب enters البين اللي هو البين اللي يجي من الأورجنز والبلد فيسلز والفيسرال بلورا enters the spinal cord at multiple levels. عشان كذا يكون vague اللوكيشن حقه، تلقاه يستخدم يده كاملة ولا الفست كامل، يوريك area كبيرة، يقول لك الألم في المنطقة هذه، يستخدم البالم when they try to locate the pain. ما يستخدم أصبع واحد يقول لك إن هنا شيء مرة precise location، يقول لك كل صدري. طيب it's poorly described، ما يقدر يوصف لك اياه، يقول ضيقه، كتمه، الم، ما يقدر يقول لك طعنات ولا شيء واضح. زين vague location، اللوكيشن حقه مو بواضح، اريا كبيره. وusually described، عاده described as a pressure، ضيقه او ضغط، heaviness or aching.
ألم وجع ما يقدر يوصف لك إياه زين. And usually is referred to an area corresponding to an adjacent somatic area. يعني في areas ثانية نفس الشيء innervated by the same nerve roots. فمثلا الألم اللي يجي في الصدر يكون referred عادة للجاw للneck ولا للarms في acute coronary syndrome لأن كلها originate from the same place. ف differential diagnosis based on the type of chest pain. عندنا chest wall pain وعندنا pleuritic pain والvisceral pain. الvisceral pain تكلمنا عنه، chest wall pain تكلمنا عنه. pleuritic pain اللي هو يكون sharp pain و worse with respiration. طيب differential diagnosis for chest wall pain: costosternal syndrome, costochondritis, precordial catch syndrome, slipping grip syndrome, radicular syndrome, intercostal nerve syndrome, fibromyalgia. بالأخير musculoskeletal MSK. طيب MSK pain. طيب pleuritic pain هنا شوية more serious. ممكن يكون pulmonary embolism, pneumonia, pneumothorax, pericarditis أو pleurisy. pleurisy يعني inflammation of the pleura. طيب pleuritic pain, pulmonary embolism, pneumonia, pneumothorax, pericarditis and pleurisy. Very important انكم تعرفون ال differential diagnosis. طيب visceral pain اللي هو typical chest pain او vague pain ممكن يكون angina, typical exertional angina, unstable angina, acute myocardial infarction, aortic dissection, pericarditis, بس ممكن يكون esophageal reflux or spasm or esophageal rupture or mitral valve prolapse. It's very serious differential diagnosis. Okay. طيب how do we approach chest pain? يجينا patient to the ED, emergency department with chest pain. وش نسوي؟ عندنا مثال هنا. 62 years old man presents with 2 hours of retrosternal chest pressure associated with shortness of breath, nausea, diaphoresis. The pain is gradual onset while lifting heavy objects, improved after 5 minutes of rest. Past medical history: diabetes, hypertension. The patient is smoker, 10 packs per year. So the way to approach this chest pain أول شيء بناء على الكلينيكال فيتشرز. نسأل عن الكلينيكال فيتشرز، ناخذ full history على الchest pain هذا and we do risk assessment. هل البيشنت عنده risk for coronary artery disease, risk for PE, risk for aortic dissection. طيب are his symptoms concerning؟ هل الsymptoms concerning for any of the differential diagnoses اللي احنا تكلمنا عنها؟ وبعدين زي ما قلنا كل patient يجي للطوارئ first thing IV access, oxygen, monitor و ECG و chest x-ray في البيشنت اللي عندهم chest pain. طيب هذا بعد اللي هو airway breathing circulation assessment. As the patient maintain their airway, are they breathing okay, circulation حقتهم كويسة اللي هو الفيتال تاخذها من الفيتال ساينس. So جاء البيشنت أول شيء نتأكد من vital sign ABC are okay. بعدين IV O2 monitor, ECG within 10 minutes إذا عنده chest pain, chest x-ray. طيب وش الكلينيكال فيتشرز اللي نسأل عنها؟ احنا قلنا هنا نسأل عن الريسك الكلينيكال فيتشرز صح؟ الكلينيكال فيتشرز نسأل الهيستوري. في الهيستوري وش الكاركتر اوف ذا بين، اللوكيشن اوف ذا بين، severity and radiation of the pain, onset and duration of the pain, relieving and aggravating factors. بعدين نسأل عن associated symptom، هل في nausea, shortness of breath, sweating or syncope. بعدين نشوف الريسك فاكتور حقت الريسك فاكتور for MI, PE, pneumothorax, dissection. هل عنده previous episode؟ هل عنده past medical history؟ هل عنده family history؟ وش social history؟ smoking, drug use, alcohol,
كل الاشياء هذه. recent trauma. So الحين نتكلم عن life threatening causes of chest pain. الكلاسيك symptoms. طيب ف angina pectoris اللي هو acute coronary syndrome. عادة البين is retrosternal or epigastric. البين character يكون crushing, tightness, squeezing and pressure. البين radiating to the right or the left shoulder or right to left arm and hand or jaw. Associated symptom dyspnea, diaphoresis and nausea. Massive pulmonary embolism عادة يكون البين في whole chest. يكون heavy, tightness, ما في radiation. يكون dyspnea, unstable vital signs, feeling of impending doom. Segmental pulmonary embolism اللي هو pulmonary embolism بس مهم massive. يكون focal chest, يكون pleuritic chest pain. pleuritic chest pain. يكون مع tachycardia وtachypnea. Aortic dissection يكون midline substernal chest pain. Ripping or tearing pain. Pain radiate to interscapular area في الباك between the shoulders. طيب يكون associated symptom يعتمد على arterial branch occlusion. أحيانا يكون معهم abdominal pain، أحيانا يكون معهم syncope، أحيانا يكون معهم neurological symptoms. Pneumothorax يكون one side of chest. Sudden sharp pleuritic pain radiating عادة للشولدر والباك associated with dyspnea. Esophageal rupture substernal. طيب يكون مع sign of sepsis, diaphoresis, dyspnea, radiate to the back. يكون sudden sharp after forceful vomiting. عادة يكون في يكون people that had a lot of alcohol ولا يكون عندهم bulimia and they induce vomiting. لازم يكون forceful vomiting. وبعد يجي بعدها بعد vomiting بعد blood و severe chest pain. هذا كذا البرزنتيشن حقهم اللي يسمى الاسوفيجال رابتشر يسمى بورهيفز. كنت سمعته فيه بورهيف syndrome. Pericarditis substernal sharp constant pleuritic radiating to the back. طيب يكون معها pericardial friction rub. Pneumonia يكون focal one side. يكون معها fever or signs of sepsis sometimes. Perforated peptic ulcer epigastric radiating to the back. يكون معها diaphoresis or acute distress. So how do you ask about the chest pain characteristics? So quality, you can ask the patient بالطريقة هذه in your own words. How would you describe the pain? وصف لي الألم. شلون قل لي عن الألم؟ ألم ثقل، ضغط. طيب location، تسأل عن اللوكيشن، تقول له with، تحاول إنك بأصبع ولا أصبعين، بأصبع واحد ورني وين مكان الألم. إذا قال لك هنا بالضبط هذا عادة sharp chest wall pain ولا pleuritic pain. إذا قال استخدم يده كاملة ووراك area كبيرة معناته إنه هذا visceral pain. radiation تسأله إذا الألم يروح مكان ثاني. طيب ممكن تسأل تقول له بأصبعك ورني وين يروح الألم with your fingers trace where it travels. A size of area or distribution يعني تقول إنه وين تحس إنه يروح الألم كامل. distribution of the pain. The severity تقدر تستخدم 1 to 10 scale. تقول 10 أسوأ ألم قد شفته بحياتك. أعطني رقم. time of onset متى بدأ الألم، من يوم ما بدأ هل هو مستمر، وإذا راح الألم كم قاعد الألم اللي هو duration of the pain. بعدين أسأل وش اللي يخلي الألم أسوأ. what makes the pain worse, what makes the pain better. aggravating factors, relieving factors, frequency، متى أول مرة جاه، وش كان يسوي لما جاه الألم. يعني كان يمشي، كان straining whatever. هل قد جاه الألم من قبل، هل قد جاه heart diseases. إذا جاء الهارت disease من قبل، إذا جاء MI من قبل، تقول الألم هذا نفس الألم حق MI يوم جاك أول مرة ولا لا. طيب so هنا list the precipitating or aggravating factor كل نوع من الألم. So for pleuritic pain you can ask the patient, is the pain worse when you take a deep breath or cough? Positional pain, is the pain made feel better or worse by your changing body position? If so, what position makes the pain better or worse? Palpable, if I press on your chest wall, does that reproduce the pain? هذا اللي يسمونه reproducibility of the pain.
تقول وين الم هنا، وبعدين يوريك وين مكان الالم، ثم تضغط عليه اذا راح، هل راح الالم ولا زاد الالم. اذا كان في منطقه واحده وضغطت عليه وزاد الالم معناته انه هذا most likely is a muscular pain, but it can be also an MI. يعني it doesn't rule it out, but it makes it less likely to be an MI. Exercise, هل pain get worse when you move, you walk, you climb stairs؟ له علاقة ب emotional stress. Relieving factors زي الرest. Associated symptoms، هل معها nausea, shortness of breath, diaphoresis؟ هذول اللي تيجي مع acute coronary syndrome. So let's talk about acute coronary syndrome. Typical ischemic chest pain يكون characteristic tightness, squeezing, crushing, or pressure. Usually it's retrosternal, epigastric area. Radiation of pain to the jaw and arm, associated with nausea, diaphoresis, and dyspnea. Unfortunately, many ACS patients present atypically. 22% of acute MI patients present with sharp pain. يعني atypical pain 22%. عشان كده we cannot rule out acute MI based on history and physical examination only. The patients that present with atypical chest pain usually are women, diabetics, elderly, non-white, and اللي هم African American, Hispanic. طبعا عندنا that doesn't fit us هنا لأنه studies هذه كلها في أمريكا مسويها. Patients with psychiatric diseases. طيب البيشنت اللي عندهم depression أو patient عندهم schizophrenia. البيشنت اللي عندهم schizophrenia صعب إنهم describe their pain. فأحيانا البين حقهم يجي in a way they describe it with worsening other psychiatric symptoms. مثلا يجيك يقول لك إنه أنا أحس إنه مثلا في شيء قاعد ياكلني من جوا. عرفت؟ they don't describe pain, they describe other symptoms, other worsening in psychiatric symptoms. عشان كده هذول البيشنت كلهم لما يجونا في الاي ار we do ECGs, we do multiple lab for them لأنه they cannot describe their pain. طيب female patient when they present with acute coronary syndrome usually they are not typical. Sometimes they have no pain whatsoever. They just present with not feeling well. Pain more likely to be non-exertional, which is atypical. Palpitation sometimes can be the only symptoms. Not improved by nitrates. Antacids might help improve the pain. Nausea, vomiting, and diaphoresis. So هذه أبيكم تركزون إنه anti-acid sometimes might improve the pain. فأحياناً إحنا وش دائما اللي إحنا acute coronary syndrome دائما الشيء الثاني اللي نفس present with the same presentation اللي هو الجيرد gastroesophageal reflux disease. هذا يقول لك الستيتمنت هذه تعلمك إنه لو أعطيت البيشنت anti-acid وصار أحسن هذا مو معناته إنه جيرد. Still ممكن يكون acute coronary syndrome. فعشان كده you have to still evaluate them. You have to do ECG, you have to do cardiac enzymes. Acute coronary syndrome, acute MI can present without chest pain. في أشياء ثانية نسميها حنا chest pain أو angina equivalents اللي هم dyspnea, nausea. Equivalents يعني حنا نعاملها كأنها chest pain. Dyspnea, nausea, generalized weakness, diaphoresis, altered mental status, jaw discomfort, neck pain, lightheadedness, toothaches. طيب أي واحدة من هذه السيمبتومز أنت تتعاملها كأنها chest pain. طيب risk factors for acute coronary syndrome: male, over 40 years of age, postmenopausal female, hypertension, tobacco smoking, hyperlipidemia, diabetes, advanced age, obesity, sedentary lifestyle, family history of coronary artery disease prior to age 55 in first degree relative, cocaine use,
antiretroviral therapy used in HIV patients, and prior episodes. What historical finding that can increase the likelihood of acute myocardial infarction؟ يعني other words وش واحدة من هذول الهيستوريكال features لما يجيك أحد في الإي آر مع chest pain يخليك تقول إنه this chest pain is more likely to be a result from acute MI. لما يكون البيشنت جاي chest pain plus radiation to right arm or right shoulder, this patient has 4.7 more likely to have an acute coronary syndrome. يعني chest pain plus radiation to the right arm or shoulder is the most likely chest pain to be caused by acute coronary syndrome. طيب اللي بعده في likelihood chest pain plus radiation to right and left shoulders. اللي بعده chest pain associated with exertion. اللي بعده chest pain radiation to the left arm. اللي بعده chest pain associated with diaphoresis. بعده chest pain associated with nausea and vomiting. هذا 1.9. أنا ما أحتاجكم تعرفون النمبرز بس أبغاكم تعرفون وش اللي من الهيستوريكال فيتشر هذه is more likely to be associated with acute coronary syndrome. Chest pain associated worse than previous angina or similar to previous myocardial infarction pain. Or chest pain that described as pressure. Okay. كل هذول الفيتشرز increases the likelihood ratio to have acute coronary syndrome في البيشنت اللي معاه الفيتشرز هذه. طيب هذول الفيتشرز decreases the likelihood ratio for this patient to have acute coronary syndrome. يعني إذا جاء patient chest pain with these features, they are less likely to be having myocardial infarction. أكثر feature اللي هو طبعا كل ما نقص الرقم كل ما كان less likely. The least likely patient to have acute coronary syndrome is patient that present with chest pain described as pleuritic pain. اللي بعده positional pain. اللي بعده sharp pain. اللي بعده reproducible with palpation. بس إنه 0.8 يعني ما هو بمرة يعني بس إنه still associated with lower likelihood. Sorry, 0.3 اللي والله it decreases the likelihood ratio. اللي بعده inframammary location يعني تحت ال breast area. طيب not associated with exertion 0.8. طيب فأي واحدة من الفيتشرز هذه it tells you إنه البيشنت هذه إنه chest pain هذا is less likely to be caused by a myocardial infarction. Other features, symptom lasting less than 2 minutes أو symptom lasting more than 24 hours. So من 2 minutes أقل من 2 minutes أو أكثر من 24 ساعة they're less likely to be caused by coronary artery disease. طيب الحين خلصنا acute MI والacute coronary syndrome. نتكلم عن aortic dissection risk factors. So aortic dissection one of the risk factors are chronic hypertension, especially uncontrolled. طيب inherited connective tissue disease such as Marfan's syndrome or Ehlers-Danlos syndrome. هذا اللي يخلي connective tissue disease weak. The weaker you have connective and if your connective tissue disease are actually weaker, it'll make aortic dissection more likely. اللي بعده bicuspid aortic valve, atherosclerosis, patient with atherosclerosis. اللي بعده iatrogenic related to cardiac catheterization, يعني patient اللي يروحون cath lab عشان MI. Sometimes
the cath lab causes aortic dissection. Patient with history of coarctation of aorta. طيب. Pregnancy, during pregnancy, cocaine use, or inflammatory aortic disease, giant cell arteritis, أو أحيانا حتى syphilis arthritis can cause it. طيب. طبعا aortic dissection عندنا two types. نفترض ان هذا الاورتا، في عندك ascending aorta اللي هو هذا الاسندنج، هذا الارش، هذا الديسندنج. طيب الاسندنج والارش dissection يعتبرون type A وهذا type B. اوكي، فهذا اللي نقصده هنا في type A و type B. بس خلونا نتكلم عن الاوفرول. The most common feature with aortic dissection اللي هو pain, severe or worst ever pain associated with 90% patient. ويكون البين abrupt onset. طبعا البين ممكن يكون chest or back pain. اوكي. ومن زمان كانوا they used to teach us انه البين حق الاورتيك dissection يكون migrating، انه يبدا فوق بعدين ينزل تحت ويتحرك. This is only associated with 19% of the patients. طيب. So aortic dissection pain usually chest or back pain, severe or worst ever pain، ويكون الonset abrupt، يكون عادي البيشنت فجأة صار عنده tearing, shearing pain, acute onset, very acute، وفجأة بدأ فجأة. اوكي، وانه the severe, very severe or the worst pain ever. طيب. بالنسبة للPE، الريسك فاكتورز حقت الPE previous history of venous thromboembolism اللي هم PE or DVT. طيب pregnancy especially 6 weeks postpartum. طيب positive family history of venous thromboembolic diseases, 2 or more family members, recent prolonged immobilization more than 3 days، يعني يا اما hospitalization, fractures. طيب major surgery within previous 12 weeks, fracture of the lower limb within the past 12 weeks, active cancer لازم تكون active within the previous 6 months, recent treatment or palliation, lower extremity paralysis. كل هذولي are risk factor for DVT و PE. طيب طبعا 50% من ال PE originated from a lower limb DVT. طيب وش ال most common symptoms مع ال PE؟ هذه study سووها، شافوا تقريبا فوق 700 patient that had possible PE، وشافوا السيمتومز اللي جو فيها والساينز، وبيست اون تعلموكم telling us وش من هذول البيشنت اللي الPE صار عندهم confirmed واللي PE excluded. زي ما انتم شايفين هنا dyspnea، 80% of the patient that had PE had dyspnea. طيب بس برضو هذه some PE other patients that had also excluded for PE had dyspnea، but أكيد إنه كان عندهم other reason for PE. طيب 52% نصهم had pleuritic chest pain. Very few people had hemoptysis. احنا أول we thought إنه PE يكون معها hemoptysis كثير، بس actually not a lot of patients had hemoptysis. The most common symptoms dyspnea و pleuritic chest pain. بالنسبة للsigns، the most common sign tachypnea more than 20 breaths per minute وtachycardia. 26% of the patient had tachycardia. Sign of DVT 15%. Fever cyanosis behavior not common. طيب
which is symptoms a specific component of the physical exam that can help us diagnosing myocardial infarction. Having a third heart sound increases the likelihood ratio and the patient has myocardial infarction. ليش؟ لأنه third heart sound is a sign of congestive heart failure. إذا patient ما عنده history of congestive heart failure جاء لل ER with acute heart failure, that could be as a result of acute MI. Third heart sound is one of the signs. Hypotension is also another sign. والcrepitation is another sign. هاي بالphysical exam. احنا ما تكلمنا عن physical exam مع acute myocardial infarction. طيب. لكن what decreases likelihood for acute MI is chest pain reproducible by palpation. Only 0.3% of patients صار عندهم acute MI. طيب خلصنا احنا الهيستوري physical exam. الحين نتكلم عن investigation. Okay, وش the most important investigation في ال chest pain؟ هي cardiac enzymes. طيب بعد ال ECG. cardiac enzyme we have 3 cardiac enzymes المعروف عندنا. في عندنا CKMB، عندنا troponin I وtroponin T. خلونا كلنا ما يحتاج نفرقهم نسميهم troponins. So عندنا troponins. Okay. عندنا CKMB. في عندنا شيء اسمه myoglobin اللي هو هذا. We don't use it as much. Okay. زي ما انتم شايفين هنا التروبونين هذا المايوجلوبين. التروبونين والمايوجلوبين اللي هو الازرق والاخضر هذا في الدياجرام هذا هم اول شيء يبدا يرتفع من الكاردياك انزيمز. المايوجلوبين خلال يومين تقريبا خلاص يرجع نورمال. طيب يعني يبدا بدري زيه زي التروبونين لكنه نورمالايز بعد يوم ونص يومين تقريبا. التروبونين on the other hand gets elevated تقريبا 3 to 12 hours بعد الMI. زين، لكن عيبه انه stays في السيستم تقريبا 5 to 6 days. طيب التروبونين يقعد 5 to 10 days or 5 to 14 days in case of troponin T. طيب فالتروبونين يبدا بدري early onset بس انه يطول في السيستم. اوكي، ليش احنا قاعدين نتكلم عن الموضوع هذا؟ نتكلم عن الموضوع هذا لانه التروبونين is probably the most sensitive هو المايوجلوبين و most specific so most accurate. التروبونين هو الجولد ستاندرد من ال all cardiac enzymes، فهذا هو اللي احنا نستخدمه اكثر شيء في الدياجنوستس اوف acute MI. لكن عيبه لو patient جاه MI ودخل المستشفى وجته MI ثانيه ما راح تقدر تعرف من التروبونين، فراح تعرف من الCKMB. ليش؟ والمايوجلوبين، لانه الCKMB والمايوجلوبين الCKMB والمايوجلوبين يبدون وينتهون بسرعه. الCKMB يقعد يومين زي ما انتم شايفين هنا بالاحمر، والمايوجلوبين اللي هو الاخضر تشوفون يخلص خلال يوم تقريبا. طيب لكنهم they're not as sensitive and specific as they're not as accurate as troponin. For initial diagnosis التروبونين افضل شيء، لكن لو patient كان جوا المستشفى جته MI ثانيه الCKM بنحتاج CKMB ولا مايوجلوبين عشان يعلمنا اذا في MI ثانيه ولا لا. طيب so serum cardiac markers are useful for ischemia and infarction. Creatinine kinase MB fraction stay elevated for up to 37 hours and can be elevated with extreme exercise. هذا differential diagnosis. هذه الاشياء اللي تصير false positive. Extreme exercise, head trauma, febrile disorders. Troponin I and T are specific for cardiac muscles and have a high specificity and sensitivity for acute MI. Troponin is the preferred cardiac marker. طيب condition that associated with elevated troponin levels in the absence of ischemic heart diseases. هذه الcauses حقت false positive for MI.
طيب اي شيء ياثر على المسل، على الهارت مسل، بيرفع لك التروبونين. يعني مو كل هاي تروبونين ايكوز ام اي، لا، لكن في كثير من الكونديشن اللي تاثر على المسلز حقت الهارت ترفع لك التروبونين. واحد مثلا بيشنت جاي بتروما مع كاردياك كونتوجن، بعد اي كاردياك سيرجري او كارديو انفيسيف بروسيجرز، ابليشن، بيسنج، ستنتنج، acute congestive heart failure, aortic dissection, aortic valve disease, hypertrophic cardiomyopathy, arrhythmias, atypical ballooning syndrome اللي هو تاكاتسوبو اسمه، rhabdomyolysis with cardiac injury, severe pulmonary hypertension including pulmonary embolism, acute neurological disease, subarachnoid hemorrhage, myocardial infiltrative diseases, amyloid, sarcoid, hemochromatosis, scleroderma, inflammatory cardiac diseases زي myocarditis, endocarditis, pericarditis، هذه كثير قاعد تصير مع كوفيد. drug toxicity, respiratory failure, sepsis, burn, extreme exertion. طيب بس the way we can tell انه this is an MI ولا لا، نشوفها مع الاي سي جي وش وضعها، نشوف الاي سي جي، نشوف ال frequent او serial troponins. اذا troponins كلها ثابته معناته غالبا ما هو باكيوت ام اي، لكن اذا التروبونين قاعده تطلع وتدبل كل 3 ساعات معناته غالبا ام اي. most likely اذا patient عنده chest pain وعنده high troponin they will go to the cath lab immediately. انا اذا طلع negative خلاص معناته انه واحده من الريزنز هذه. Another investigation that we use is D-dimer. D-dimer help us rule out PE لكن does not rule in PE. يعني تساعدنا نقول انه البيشنت ما عنده PE اذا نيجاتيف. اذا نيجاتيف كويسه، اذا positive ما it's not helpful. اذا positive مو معناته انه البيشنت عنده PE، could be anything، لانه this study is extremely sensitive, very very sensitive, but not specific. So what is D-dimer? It's a fibrin degradation product, a small protein fragment present in the blood after blood clot is degraded by fibrinolysis. اللي هو as a result of breaking down clots. طيب ف as I said إذا D-dimer is positive معناته you have to do something else to rule out PE. إذا negative you don't need to rule out PE. طيب how do we use D-dimers? We use them after we use something called risk stratification or pre-test probability. You have to know the pre-test probability of PE قبل ما تستخدم الدي دايمر. So إذا the pre-test probability is low risk for PE تقدر تسوي الدي دايمر. You can rule out ال PE based on the D dimer. إذا high risk وسويت D dimer حتى لو إنه negative you cannot rule it out. لأنه patient has high probability for PE. كيف نعرف إذا patient عنده high probability ولا low probability؟ We can use the Wills criteria. الويلز criteria عبارة عن point system تجمع البوينتس هذه. إذا كان points أكثر من 4 then high likelihood for PE. إذا less than 4 إذا 4 points or less low probability. طيب so وش البوينتس؟ السؤال الأول clinical signs and symptoms of DVT اللي هي leg swelling, pain with palpation of the deep veins. هذه يعطيك 3 points. An alternative diagnosis is less likely than PE يعطيك 3 points. Heart rate more than 100 1.5 points. Immobilization for more than 3 days or surgery in the previous 4 weeks 1.5 points. Previous DVT or PE 1.5 points. Hemoptysis 1 point. Malignancy 1 point.
طيب اذا عندك ان البي اي هذا لو ريسك، طيب نرجع هنا بس خلينا اشرح لكم هنا. نسوي ويلز. طيب اوكي، اول شيء اساس الجشتالت حقت البري تيست او البري تيست probability اللي هو تسوي ويلز كرايتيريا هنا. طيب اذا قال لك انه لو ريسك، اوكي، تروح يسار. اذا كان هاي ريسك تجي هنا. طيب so low risk، اذا very low risk، طيب you do something called the PERC rule, another point system. لا مو point system, questions, multiple questions. اذا كلها negative you can rule PE without any test, without blood test, without حتى CT scan. طيب اذا البيرك rule is positive تسوي دي دايمر. اوكي. الهاي ريسك، اذا الهاي probability، اذا الويلز كرايتيريا حقتك positive، طيب you cannot rule it out based on دي دايمر. ما تستخدم الدي دايمر نهائيا. تروح تشوف هل البيشنت عنده كدني ديزيز. اذا عنده كدني ديزيز تسوي في كيو ستدي اللي هو perfusion ventilation perfusion study في كيو. اذا الفي كيو هو هذه النيوكلير ستدي، طيب تسوي النيوكلير ستدي الفي كيو سكان. اذا في كيو سكان نيجاتيف كان بها، اذا بوزيتيف كان بها يتريت. اذا نون دايجنوستيك تروح هنا. اذا الكرياتينين نورمال او عندك نون دايجنوستيك في كيو في بيشنت عنده لو كرياتينين تسوي سي تي انجيوجرام سي تي بي اي، طيب to rule out or rule MPE. So وش الورك PERC criteria؟ زي ما قلت لك PERC criteria is only used in low risk patient. كيف تحدد ان البيشنت low risk؟ you can use Wells criteria. طيب وش الPERC criteria؟ age less than 50, heart rate less than 100, autosat better than 95% or 95%, no hemoptysis, no estrogen use اللي هو oral contraceptive pills, no surgery, trauma, required hospitalization within the past 4 weeks, no prior venothromboembolism اللي هو DVT ولا PE, no PE or DVT in the past, no unilateral leg swelling. إذا هذه كلها negative والpatient is low risk خلاص تسوي له discharge. He doesn't have PE. طيب إذا لا، إذا والله high risk تروح تسوي له CT scan. إذا PERC rule is positive تسوي له D dimer. طيب how do you diagnose؟ وش الجولد ستاندرد؟ هذا الجولد ستاندرد. CT PA، اوكي، CT angiogram. طيب you can diagnose هذا البلمونري artery هنا، هذا الأورتا، هذا aortic arch هذا، وهذا البلمونري artery. يصير فيه filling defect. تشوفون هنا هذه جراي في filling defect. هذا كله الأبيض هذا contrast. فلما تشوف contrast، الكونتراست مو كله معبي الارتري وفي اشياء زي كذا زي كذا، هذا يسمى فيلينج ديفكت. هنا كمان هذا فيلينج ديفكت، هذا كلوتس في البلمونري ارتري. طيب هذه another key physical findings associated with condition causing chest pain. This is a nice summary. Acute coronary syndrome قلنا diaphoresis, tachycardia, tachypnea, pallor, complication for acute MI, hypotension, third heart sound, pulmonary crepitation, elevated GVP, bradycardia, new murmur, aortic dissection. The most important thing في aortic dissection يكون اللي هو differential blood pressure and or pulse. يعني في pulse difference ولا blood pressure difference between the left and right extremities. أو new aortic regurgitation murmur. هذه تكون واحدة من typical signs of aortic dissection. أو focal neurological findings يعني chest pain plus
neurological findings, you have to think about aortic dissection. لأنه this is the only thing that connect both of them. PE ما في شيء مرة specific له. Pneumonia, fever, consolidation, esophageal rupture يكون فيه Hammond sign, subcutaneous emphysema. Pneumothorax يكون unilateral diminished air entry, breath sounds. Tension pneumothorax يكون فيه triad, elevated GVP, unilateral diminished air entry, وtracheal deviation. طيب إذا الثلاثة هذه موجودة، هذه الترياد حق tension pneumothorax. Tension pneumothorax is a clinical diagnosis, so you need to know how to diagnose tension pneumothorax. Pericarditis يكون مع fever, pericardial rub، هذا typical for pericarditis. Myocarditis يكون heart failure symptoms, fever, third heart sound, displaced apex beat. Mediastinitis يكون من esophageal rupture فيكون مع Hammond sign. Cholecystitis can cause right upper quadrant tenderness or pain, يعني right lower chest pain. طبعا as you can see هنا فيها double wall sign. طيب, that's one of the signs of aortic dissection. Aortic dissection on CT scan, it looks like this. تشوفون فيه زي الفلاب within the aorta. طبعا احنا we diagnosed by CT angiogram of the aorta. طيب, we'll talk about ECG الحين. ECG, one of the essential testing modalities for chest pain. So ECG is the most important single test of all tests. كل شيء تكلمنا عنها, the most important is ECG. It should be obtained within 10 minutes of patient arrival to the ED. 50% of acute MI patient will have diagnostic ECG. Serial ECG is imperative in the setting of continued chest pain. واحد عنده chest pain continued, لازم تسوونه serial ECG لأنه you can diagnose new changes في ال ECG. What are the ECG findings increase the likelihood of acute MI? New ST segment elevation. طبعا ST segment elevation هذه is diagnostic for myocardial infarction. ونسمي النوع من المyocardial infarction هذا STEMI, ST elevation myocardial infarction. New Q wave formation. Q wave formation معناته انه فيه late MI, late presentation of MI. New conduction deficits, يعني bundle branch block ولا complete heart block. Ischemic ECG اللي هي T wave inversions أو ST depression. كل هذولي can increase the likelihood of having acute MI. Decrease the likelihood MI is normal ECG طبعا. طبعا في other conditions that can cause ECG changes. Pericarditis will cause diffuse concave upward ST elevation, زي كده concave upward اللي يسمونه happy face, concave upward. طيب, versus اللي هو MI تصير زي كده يسمونها sad face. اوكي, فال ST elevation حقت المايكاردايتس البريكاردايتس تكون diffuse concave upward ST segment elevation, يكون معها PR depression, يكون معها كمان بس هذه PR depression و ST elevation. هذه signs حقت pericarditis. يكون معها positional pain, pericardial rub. Right ventricular strain pattern associated. إذا ما تشوفون right ventricular strain pattern past chest pain, we think about pulmonary embolism. Diffuse STT changes can be caused by myocarditis. طيب, especially the patient جاي chest pain مع heart failure. Inferior ST elevations, inferior ST elevation هذا في aortic dissection patients
ممكن يكون عندهم inferior ST elevation لأنه لما يصير في dissection بالأورتا it can dissect through the right coronary artery which will cause inferior MI. They can present with inferior ST elevation MI. If you see this with patient that has tearing chest pain, radiation to the back, differential pulses, differential blood pressure, you should think about aortic dissection. Chest X-ray. The chest X-ray is important investigation for patient presenting to the ED with chest pain, usually performed following initial clinical assessment and ECG. A normal chest X-ray is useful to excluding some non-cardiac causes of chest pain or to evaluate complication of acute MI, for example, pulmonary edema. There are no specific diagnostic finding on chest radiography associated with acute coronary syndrome. يعني الchest X-ray أحيانا تكون مفيدة أن تورينا إنه patient مثلا عنده wide mediastinum. إذا كان patient عنده wide mediastinum, you think about, for example, aortic dissection. أو مثلا diagnosed pneumonia for you. إذا لقيت pneumonia, you can say, okay, this is non-cardiac cause for chest pain. أحيانا أوريك air في الميدياستاينم, which is a sign of esophageal rupture. طيب. So these are the radiographic findings, condition presenting with chest pain. زي ما قلنا ACS, no specific radiographic finding. Aortic dissection يكون في mediastinal widening, abnormal aortic contour, globular heart shadow إذا كان عنده hemipericardium, pleural effusion إذا عنده hemothorax. Pneumothorax is diagnostic في chest X-ray. يكون في absence of pulmonary vascular marking. Tension pneumothorax also diagnostic, absence of pulmonary vascular marking, mediastinal displacement. Pneumonia is diagnostic, localized diffuse pulmonary infiltration, localized pulmonary atelectasis and consolidation. في PE عادة يكون normal chest radiograph. طيب أحيانا يكون معها small pleural effusion. So it's not diagnostic, it's only suggestive. esophageal rupture يكون في معه pneumo mediastinum. mediastinitis نفس الشيء. pericarditis يكون إذا كان في pericardial effusion يوريك globular heart shadow. myocarditis يوريك enlarged cardiac shadow. So not diagnostic in here. Only diagnostic في esophageal rupture mediastinitis. So to put all this together, طيب, Jack patient of chest pain, what do you do? أول شيء تاخذ history. Take a history. Try to decide, is this patient having a classic ischemic history ولا non-ischemic؟ خلينا نتكلم في الاسكيميك. الحين حنمشي حنا في الاسكيميك. تروح تسوي examination. هل في أي شيء to suggest non-cardiac diagnostic أو complication of MI؟ إذا لا، إذا إيه, then you have your diagnosis. لا, إذا if the examination is normal or non-diagnostic, you move on to ECG. إذا ال ECG diagnostic, acute MI or ACS, here you go, you can manage the ACS. If not, you go to chest X-ray. The chest X-ray either abnormal في non-cardiac diagnosis or complication of MI, you go and deal with it. Either normal or non-diagnostic, you go for cardiac rule out pathway اللي هي تسوي troponin, echo, evaluation, serial ECGs. إذا diagnostic for acute MI كان بها إذا normal, خلاص معناته patient عنده is normal وتطلع البيت. طيب إذا non-ischemic أو pleuritic atypical sign, تشوف هل في أي شيء في الإكزامينيشن يخليك diagnose pneumothorax, pneumonia, aortic dissection or pericarditis. إذا yes, خلاص you have your diagnosis and you go deal with it. إذا لا, تسوي له ECG. إذا ECG abnormal for pericarditis, myocarditis or aortic, anything that suggests aortic dissection اللي هي STEMI, you go deal with it. إذا لا, you keep going. طيب تسوي له chest X-ray. Chest X-ray can rule out pneumothorax, pneumonia, aortic dissection, can suggest aortic dissection, suggest pulmonary embolism. إذا abnormal, you go deal with it. إذا لا, not normal, هنا عاد تشوف تسوي على حسب.
تسوي الويلز مثلا، تشوف إذا في assess الريسك for PE، وبناء على الريسك of PE يدو دي دايمر. ونفس الشيء تشوف هل في البيشنت عنده ريسك for dissection. إذا patient عنده risk of dissection تروح تسوي له CT angio. إذا patient دي دايمر حقه positive تسوي له CT angio. كده إذا diagnostic pulmonary embolism أو aortic dissection. طيب خلصنا الحين how to evaluate والpathway حق ال chest pain evaluation. طيب نتكلم بس بسرعة عن acute coronary syndrome. Acute coronary syndrome is an ischemic heart disease which is the #1 killer of adults in the United States. طيب results of 204 deaths per 100,000 population. Acute coronary syndrome is a spectrum of disease ranging from acute episodes of intermittent angina to acute myocardial infarctions. طيب وش الباثوفيسيولوجي؟ الباثوفيسيولوجي يكون you have a coronary plaque. The coronary plaque forms on the coronary vessel wall after repetitive injury with plaque rupture. Thrombogenic substances are exposed to platelet. Platelet then response involve adhesion, activation, and aggregation. Platelet adhesion molecules are strongly thrombogenic and bind von Willebrand factor, thrombin collagen and shearing forces, adenosine diphosphate, thromboxane A2, and serotonin are potent platelet activators. Platelet glycoprotein 2B and 3A receptors cross-link fibrinogen or von Willebrand factor as the common pathway for aggregation. In other words طبعا عندك أول شيء يكون عندك plaque، هذا البلاك. طيب if you have an intact plaque عادة البيشنت يجيك stable angina. Stable angina is an angina pain developed when there is an increase of demand in the setting of stable atherosclerotic plaque. The vessel unable to dilate enough to allow adequate blood flow to meet the myocardial demand. لأنه في عندك أنت هنا زي الأوبستراكشن، أوكي؟ فيصير صعب إنه you meet demand when there is a demand. فالبيشنت يصير عنده chest pain when they have an increase in the demand during exercise. عشان كذا يكون exertional، عشان كذا يكون عندهم exertional pain. طيب عادة or the ECG and those patients لأن ما عندهم myocardial infarction عندهم بس ischemia, demand ischemia. There's no infarct. الwall normal. المسل حق الهارت normal. There's no death. لأن بس يجيها ischemia. Just decrease oxygen supply للمسل. بس إنه مو continuous عشان كذا ما في المسلز doesn't die. فبالتالي ECG is normal. التروبونين is normal. وحتى لو سويت له echo حيكون normal. طيب لو صار الرابتشر للبلاك هذا وصار في aggregation للبليتلتس هنا، طيب لكن still في ما سوى complete block للvessel، هذا يسمى unstable angina. The plaque rupture and the thrombus forms around the ruptured plaque, causing partial occlusion of the vessel. Angina pain occurs at rest or progress rapidly over a short period of time. عشان كذا لما يجيك البيشنت يقول أنا عندي my pain usually comes with exertion and lasts for 5 minutes. الحين pain at rest أو last أكثر من 20 دقيقة. Then you think about unstable angina لأن معناته إنه عنده continuous supply ischemia. طيب معناته إنه في unstable clot, unstable angina. بس هذه still لأنه في
في still blood flow هنا، لكن قليل البلد فلو، ما حيكون بس في اسكيمي بس no infarct. So الماسل are viable، عشان كذا التروبونين هتكون نورمال. لكن الاي سي جي ممكن يكون فيها اسكيميك اي سي جي. وش الاسكيميك اي سي جي؟ تي ويف انفيرجنز، اس تي depressions. You can see that on ECG. طيب let's say الحين البلاك هذه تجمعت البليتلتس وفورمد a big fibrin clot. طيب crossed هنا وسوى لك clot، قفلت كل الفسل. يقول لك during a non-ST elevation MI the plaque rupture and thrombus formation cause partial occlusion to the vessel that result in the injury and infarct to the subendochondrial myocardium. لما يصير عندك thrombus formation cause partial occlusion وصارت سوت لك subendocardial injury or infarct، معناته انه الكوروناري طبعا تبدا من برا هنا، تكون بخارج الهارت، وبدا يسوي لك injury هنا، يسوي لك هذا non ST elevation MI. طيب اللي هو subendocardial infarct، مو بكامل الوول بدا يموت، بس جزء من الوول. لما يصير عندك جزء من الوول اللي مات، معناته انه يكون عندك partial occlusion مو complete. طيب ويكون الاي سي جي حقك inverted T waves او ST depression و elevated troponin. الفرق بين الانستيبل انجينا والنون-STEMI انه في muscle death. طيب والmuscle death يبان لنا من الelevated troponin. طيب ST elevation MI is complete occlusion of the blood vessel lumen resulting in transmural injury. Transmural يعني كل الوول injured، كامل الوول of the myocardium which reflected by ECG changes. ST elevation يصير عندك يا اما hyper acute T wave، لما يكون التي wave طولها نفس طول الكيو ار. طيب او ST elevation، ومن هنا جاء الاسم ST elevation myocardial infarction. اوكي هذه a true emergency يحتاج primary intervention PCI. اوكي او TPA. طيب how do we treat acute MIs؟ اوكي احنا كل البيشنت هذول نبداهم لما يجيك احد عنده chest pain you're worried by acute coronary syndrome for acute coronary syndrome. طيب you need to target few things. Aspirin to inhibit the platelet aggregation or cross-linking of fibrin. طيب you need to give heparin إذا عندك non-STEMI. طيب to inhibit thrombin، هنا الهيبرين هذول low molecular weight heparin. طيب والinhibit thrombin. اوكي زين. والشيء الثالث إذا البيشنت عنده formed a clot وسوى لك ST elevation myocardial infarction تعطيه TPA tissue plasminogen activator. طيب عشان يسوي activation البلازمين عشان يكسر الكروس لينك فيبرين. will break down الفبرين will break down الكلوت فيرجع لك resume perfusion to the wall. فعشان كذا احنا نستخدم aspirin، نستخدم كمان حتى اللي هو نفس الشيء to inhibit platelet aggregation ونستخدم Plavix، نستخدم heparin ونستخدم TPA إذا ما عندنا PCI، إذا ما عندنا cath lab. طيب so acute coronary syndrome acute MI death of cardiac muscles with subsequent elevation cardiac biomarkers اللي هم troponin. عندنا two types STEMI or non-STEMI we defined by ECG findings تكلمنا عنها.
The diagnosis of segment elevation of myocardial infarction is made when the criteria on ECG are met, اللي هي more than 1 millimeter ST elevation in 2 or more contiguous leads, or more than 2 millimeter ST elevation for anterior leads. طيب أنتم حتتكلمون عن ال ECG I think مع one of my colleagues إن شاء الله. Abnormal elevation biological marker but may include ECG changes not meeting criteria for STEMI. هذا اللي هو non STEMI. Increase في troponin مع plus minus ECG changes. There's no ST elevation. Acute coronary syndrome اللي هو unstable angina is a clinical diagnosis. طيب defined as chest pain or anginal equivalent اللي هم other symptoms اللي shortness of breath, nausea, whatever. طيب تكلمنا عنها اللي هي equivalent to chest pain from inadequate myocardial perfusion that is new in onset يا اما new أو occurs in greater frequency, increased frequency, أو occur at rest. Chest pain مع هذول الأشياء new, increased frequency at rest is unstable angina. يكون biomarkers troponin normal. Please mute يا شباب. Acute coronary syndrome, stable angina is a clinical diagnosis defined as transient episodic chest discomfort that is predictable and reproducible. يلا انا ارسل لوكيشن انت وين نودي بس خلاص يا علي الظفيري. طيب نرجع لهذا. Defined as transient episodic chest discomfort that are predictable and reproducible. Normal biomarkers. The ECG evaluation ECG evaluation for STEMI طبعا ECG evolution for STEMI يبدا normal اول ما يجي الواحد البيشنت chest pain، بعدين يصير عنده hyper acute T wave انه T wave يصير طولها نفس طول الار، بعدين then we'll have ST elevation. Okay, if they have delayed presentation, what will happen if we don't do anything by at this point? The cardiac muscles start dying. When the cardiac muscles start dying, they will develop Q waves. طيب بعدين ST elevation gets better, بعدين T wave normalize. Okay, whether you did anything with the MI or not. Okay, Q wave is Q wave هي دلالة على late presentation of MI. طيب احنا قلنا انه ال ST elevation in contiguous leads. ايش مقصود ب contiguous lead؟ Contiguous lead يعني leads that represent a specific coronary artery perfusion. طيب فعندنا احنا lead 2 و lead 3 و AVF هذه نسميها ال inferior leads. طيب لما يصير عندك ال inferior leads عادة are supplied by the right coronary artery or the left circumflex coronary artery. طيب اللاترال leads اللي هي 1 و ABL و V5 و V6 هذه عادة supplied by the left circumflex coronary artery أو diagonal branch of the left anterior descending artery. طيب الانتيريور septal lead اللي هي V1 و V2 و V3 و V4 هذولي left anterior descending artery. طيب لما يصير عندك ST elevation في الانفيريور lead طيب عادة يصير فيه اللي هي نسميها
reciprocal changes اللي هي ST depression في الليد اللي هي مواجهتها حتكون عادة reciprocal changes في lateral leads واحيانا حتى في السبتال leads. طيب اذا عندك ST elevation في lateral leads او anterior leads يكون reciprocal changes في inferior leads. خلينا اوريكم examples. طيب reciprocal changes اللي هي تعتبر mirror image للMI. So هنا عندنا حنا 2 و 3 و AVF ST elevations. طيب وعندك ST depressions في السبتال anterior septal lead. فهذه تعتبر وعندك ST depression هنا. هذا reciprocal changes وهذا الMI هنا ST elevation. So ST elevation MI and the left caused by the left circumflex. So inferior lateral MI from occlusion of the left circumflex artery. طيب عندنا هنا ST elevation في 1 و 2 sorry في 2 و 3 و AVF. طيب so هذه inferior leads ST elevation وعندك reciprocal changes في 1 و AVL وعندك also في V2 في reciprocal changes. طيب هنا برضو ST elevation و reciprocal changes هنا وهنا. طيب نفس الشيء هنا في عندك anterior MI كل هذه ST elevation في ال anterior leads anterior septal leads هذا caused by left anterior descending artery. نفس الشيء هنا ST elevation هنا و ST depression هنا وهنا هذا reciprocal changes. طيب so posterior wall infarction هنا sorry this is so anterior I'm not sure. صح. So this is the هذه areas نفس الشيء تكلمنا عنها already اللي هي anterior MI يكون في عندك يا اما ST elevation في ال V1 to V4 بس في other احيانا لما يكون عندك non STEMI او late presentation يصير في عندك Q waves. هذه الاريا حقت ال Q waves. طيب Q wave abnormality for late MIs. طيب ال Q waves زيها زي ال ST elevation. ال Q waves برضو كان localize ال coronary artery supply. فلما يكون عندك Q waves في V2 to V4 أو decrease amplitude for initial R waves في V1 to V4 هذا يعلمك إنه patient عنده anterior coronary artery disease. طيب Q waves الانفيريور MI إذا كان late presentation راح تستمي يوريك يطلع لك Q waves في 2 3 و AVF. anterior septal نفس الشيء V1 to V3 نفس الارياز حق ال ST elevation. فالستميز والكيو ويفز كان are localizing. طيب can localize the coronary artery supply to that muscle. ال ST depression وال T wave inversion does not localize the coronary artery supply. طب ايش المانجمنت حقت الاكيوت MI؟ airway breathing circulation, oxygen, IV monitor. Then you have to get an ECG immediately. بعدين try إذا patient عنده STEMI. إذا patient عنده STEMI, this is your primary goal. The primary goal of initial treatment is early reperfusion. طيب عندك two options. يا إما primary coronary intervention اللي هو PCI اللي هو cath lab. طيب هذا إذا عندك cath lab the patient has to be the artery has to be opened within 90 minutes from the patient arrival to the hospital. اللي نسميه حنا door to balloon. طيب less than 90 minutes. طيب إذا ما تقدر تودي ال PCI في الوقت هذا then you have to give him fibrinolysis اللي هو TPA أو TNK ولا whatever.
اوكي fibrinolysis. الfibrinolysis goal is less than 30 minutes اللي احنا نسميها door to needle. طيب يعني تعطي المريض TPA less than 30 minutes from arrival to the hospital. برضو تعطيه تكلمنا عنها، تعطيه aspirin 160 to 325 milligrams chewed، clopidogrel اللي هو بلافكس تعطيه 300 to 600 ملغ، تعطيه هيبرين سواء fractionated or unfractionated ما تفرق، تعطيه نيتروغليسرين الا في حال البيشنت عنده inferior MI اللي هو ST elevation MI NV lead 2 3 و AVF. طيب ليش؟ لانه الانفيريور MI اذا اعطيتهم نيتروغليسرين they become hypotensive لان عندهم RV infarcts some of them. كيف تعطي نيتروغليسرين؟ تقدر تعطي oral transdermal IV. again the primary goal نفس الشيء تكلمنا عنها. so الميديكيشنز اللي نعطيها aspirin، clopidogrel، heparin او low molecular weight heparin enoxaparin او بايفالورودين. اغلب الاماكن تعطي هيبرين انوكسابارين، احنا مثلا في جامعه المكسود نعطي بايفالورودين، يعتمد على المكان يعتمد على الكارديولوجي، ما يحتاج تعرفون الدوزز، ما تهمني الدوزز. يهمني انه تعرفون برضو الفيبرونيليتيك ايجنتس عندنا اللي هو ستريبتوكاينيز، التابليز، ريتابليز، تينكتابليز. احنا نحب التي بي اي. TPA is the best one of them. لكن ما تفرق any of them can work. طيب بعدين ممكن نعطي الكارديولوجيست يعطون شيء اسمه glycoprotein 2B3A inhibitors اللي هو ابسكسيماب وتيروفيبان، ما نعطي هذه في الER so don't worry about it. The other therapies تكلمنا عنها النيتروغليسرين. المورفين sometimes you can give it to them if they still have pain refractory to nitroglycerin. Beta blockers they receive it as an inpatient not in the ED. طيب management you manage the complication of the MI اللي هم arrhythmias, cardiogenic shock. إذا البيشنت صار عنده شوك تعطي اينوتروبس اللي هم دوبامين، راح نتكلم عنها في الشوك lecture. دوبامين ولا دوبيوتامين. اوكي لازم تعرف وش thrombolytic contraindication اللي هو contraindication to TPA. Any prior transcranial hemorrhage, non-structural cerebral vascular disease اللي هم AVM, non-malignant intracranial neoplasm, ischemic stroke within the past 3 months except stroke within 3 hours, suspected aortic dissection, active bleeding and bleeding diatheses, significant closed head trauma or facial trauma within prior ischemic stroke more than 3 months, prolonged CPA less than 3 weeks, recent within 2 to 4 weeks internal bleeding, non-compressible vascular puncture, and current use of anticoagulation. طيب or pregnancy active peptic ulcer disease. هذه اللي هي contraindication TPA. طيب وش pulmonary embolism management؟ خلصنا احنا من acute coronary artery syndrome management. pulmonary embolism management ABC anticoagulation اللي هم unfractionated heparin infusion أو low molecular weight heparin 1.5 ملغ per kilogram. avoid and renal failure. patient عنده renal failure ما نعطيهم اللي هو low molecular weight heparin. warfarin ممكن نعطيه with heparin bridging. إذا patient جاي PE plus shock hypotension نعطيهم fibrinolysis. نفس الشيء زي اللي كنا نعطيه ال MI، نفس الفكرة إنه نكسر fibrin linking so the clot will be busted. So indication for fibrinolysis: massive PE plus cardiac arrest, massive PE with hemodynamic instability اللي هو shock,
أو massive PE with hypoxic respiratory failure. الدوز TPA 100 ملغ over 2 hours 15 minutes in cardiac arrest. other management PE ممكن نعطي thrombectomy أو catheter directed fibrinolysis اللي هو interventional radiology. Aortic dissection, this is very important. طبعا احنا aortic dissection we have وش aortic dissection؟ aortic dissection عندنا احنا الانتما والميديا، يصير في dissection between الانتما والميديا. طيب فاحنا we need to decrease shear forces. لو قلنا انه هذا dissection flap وهذا البلد ماشي زي كذا، طيب هذه الفورسز can go in between الفلاب هذا و keep dissecting. فاحنا we want to decrease shear force. هذا كيف decrease shear force؟ اول شيء control الريت، طيب وكنترول البريشر وكنترول البين. ليش؟ لانه الريت والبريشر can be caused by pain. طيب فكيف مين which one we control first، الريت ولا البريشر؟ لا we control الريت first then the pressure or together إذا نقدر. كيف how to control الريت؟ أول شيء نعطي اسمولول أول شيء before controlling the pressure، لأنه لو we control the pressure أول بيصير عندنا rebound tachycardia، والتاكيكارديا والهارت ريت هو the most important part of the shear forces. So intravenous esmolol هذا number 1. أول شيء نسويه intravenous esmolol or labetalol. If contraindication to be the blocker subsequent diltiazem or verapamil. A titrate to heart rate of less than 30. نفس الوقت we control the pain. نعطي intravenous opiates, morphine, fentanyl, whatever. زين. After that, after we control the heart rate, then we go and control the blood pressure. Continue step 3 if systolic blood pressure is more than 120. وش نعطي؟ نعطي nitroprusside or ACE inhibitors. Titrate blood pressure to less than 120 millimeter mercury. Well, goal is the lowest possible blood pressure that maintain adequate organ perfusion. Usually our goal is less than 60 beats per minute heart rate or less than 120 systolic blood pressure أو less than 110 حتى نحاول نخليها على تقريبا 100. بعدين after that depends على أي type. إذا type A هذه emergent OR. type B medical therapy and that's it. عندكم أي أسئلة يا شباب؟ الأنواع type A اللي هو نرجع هنا سوري ما ادري ايش صار فيه، بس تايب A اللي هو يصير اللي هو involving الارش او الاسندنج او الارش. يكون التريتمنت حقها سيرجري كاردياك سيرجري. طيب التايب B اللي هو بس الديسندنج والابدومينال هذا ميديكال ثيرابي عاده ما يحتاج لسيرجري. احيانا يسوون له زي ستنت in some cases. الريسبريكال تشينجز اللي هي mirror changes، يعني مثلا هذه تاكد لنا ان البيشنت عنده acute MI ولا لا. فاذا عندنا ST elevation في الانفيريور ليدز عاده الريسبريكال تشينجز حقتها تكون في اللاترال ليدز. اذا عندنا ST elevation في الانتيريور ليدز الريسبريكال تشينجز اللي هي الميرور ايمج حتكون في الانفيريور ليدز.
اي اسئله؟ ان شاء الله كل شيء كان مفهوم.